అంతరిక్షంపైన విద్యార్థుల్లోని అవగాహన ఆసక్తిని పెంపొందించుకోవడం కోసమే లక్ష్యంగా తిరుపతి ఐఐటిలోని ఆకాశ్ అనంతమైన అవకాశాలనే సెమినార్ నిర్వహించామని చంద్రయాన్ 3 ఆదిత్యయాల్ 1 మిషన్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ అన్నారు. 2047 విజన్తోని విద్యార్థులు అప్పటి భౌగోళిక అంతరిక్ష స్థితిగతులపైన అవగాహనతో పరిశోధనలు లక్ష్యాల సాధనపై ఆసక్తి పెంపొందించడమే లక్ష్యమని చెప్పారు. ఏర్పేడులోని ఐఐటి తిరుపతి క్యాంపస్లో జరిగిన ఆకాశ్ అనంతమైన అవకాశాలు సెమినార్ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులకు అంతరిక్ష పరిశోధనలు మిషనరీస్ ప్రయోగాల పట్ల అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చంద్రయాన్ 3 ఆదిత్య L1 మిషన్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ భరత్ కుమార్, శ్రీనాథ్ రత్నకుమార్, శంకర్ సుబ్రహ్మణ్యంలు విలేకరులతో మాట్లాడారు. తిరుపతి ఐఐటి సారథ్యంలో విద్యార్థులకు అంతరిక్షంపైన అవగాహన, పరిశోధనలపై ఆసక్తి పెంపొందించి మన భౌగోళిక భూ స్థితిగతులను అంతరిక్ష స్థితిగతులు ఎలా ఉంటాయి, అంతరిక్ష ప్రయోగాలు ఎలా చేస్తారు, మిషనరీస్ ఏ విధంగా వినియోగిస్తారు, వాటి వల్ల కలిగే లాభాలు ఏమిటి తదితర అంశాలను సమగ్రంగా తెలుసుకొని వారి విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడం కోసం ఇలాంటి సెమినార్లు ఎంతో దోహదపడతాయని చెప్పారు. విద్యార్థులు సెమినార్లు పలు అంశాలకు సంబంధించి ప్రశ్నల ద్వారా వారి సందేహాలు నివృత్తి చేసుకుంటూ అంతరిక్ష పరిశోధనలపై ఆసక్తి కనబరచడం ఆనందదాయకమని చెప్పారు. విద్యార్థుల్లో ఆలోచన శక్తి పెరగాలని, సృజనాత్మకతతో పాటు ఆలోచిస్తూ పరిశోధనలో పాల్పంచుకుంటూ 2047 నాటికి అప్పటి పరిస్థితుల లక్ష్యాల సాధనపై అవగాహనతోని సత్ఫలితాలు సాధించే దిశగా పరిశోధనలు చేశారంటూ ఆకాంక్షించారు. ఇప్పటి నుంచే విద్యార్థులను 2047 విజన్తోని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని వివరించారు. సైన్స్ చదువుతున్న ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు ఇస్రో అనేక అవకాశాలు కల్పిస్తుందని, వాటిని వారు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సెమినార్లోని కార్యక్రమంలోని తిరుపతి ఐఐటి, పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ, IISER KRA యూనివర్సిటీ, ఎస్వి యూనివర్సిటీ, స్థానిక పలు విద్యార్థి సంస్థల నుంచి 300 మంది విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సదస్సులోని ఫిజిక్స్ విభాగపు అధిపతి రితీష్ గంగ్వార్, అరవింద్ తదితర శాస్త్రవేత్తలు, అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు. The camera is a small, very small shape, right? Anyone of you know you spin off into an actual everyday life. Because the sources what we are looking at is very, very far away. So for you to image the sources, you need to have a very, very, very good imaging systems. That is how that help us to improve on the science, and the science help us to improve on the technology. Okay, today I am going to talk about correct. Many times you find that if your friend is not there with you, you will feel the life is bored, right? How many of you think that if the sun is not there, what would happen to Earth? Will become frozen because the warmer environment is given by the sun. What else? Plants won't grow. Earth will not revolve. That's a good answer. Kepler's law is gone off. What else? So all this your food chain gets broken for any of the scientists. So our aim here is to try to teach you what we know about the sun, why it is important. I think this crowd is good enough to understand this. What I'm showing here is the numbers are huge. The size of this is about 27 kiloparsecs, and one parsec is somewhere around this sun. And what you see here is we call it as a heliosphere, which encompasses the sun. Heliospheric pictures from other galaxies and other stars. Spheres were directed, and then we know that heliosphere is existing in our own galaxies. Okay, I think most of you had answered it. Why do we study essential? And it's also called unmanned laboratory because some of the conditions which is existing in stars, especially the sun, you can't create it in the laboratory. So, if I want to understand a small phenomenon on the ground, a simple example is the fusion reactions. How many of you know about fusion? Many of you. What does the fusion does? It just takes 2 protons for our electricity. We are still not successful to do that. So, what we learn from how the fusion reaction happens on the sun helps us to generate a laboratory conditions where we can fuse the reactions. Fuse the protons. Similarly, there are a lot of physics which happens on the sun cannot be done on the ground.
So we do look at sun as a laboratory where we understand the physics from it much better than do it on the laboratory. Of course, sun being closer to us, we use it to